Bonsoir. Bonsoir, good evening, bienvenue. Welcome to Alliance Francaise du Bengale. So it's this year the third event connected between the French culture and the Romanian culture. Alors, there is also another common point because the Eminescu, the National Poet of Romania, was born in the city of Czernowitz, and we have celebrated another poet from Romania, Paul Celan, who was born in the same city. So, why this connection between French, Romania, and India? Because I think our three nations are very keen to celebrate poetry and literature. We know that in Kolkata it's a fertile soil to organize cultural events. We have so many events connected with literature, like the Kolkata Book Fair, RPG Lit Fest. We host also a part of this festival. We are present with our stand at the Kolkata Book Fair, and we are lucky to welcome every year a series of personality, French author, very well known. The last one was David Fuenquinos. So what I can suggest you, as you are a literature lover, is to follow our page of Alliance Francaise and also to be present in September for the long night of literature. November. This is also a very unique experience where 7 authors from European Union, so also Romanian one, will be present between Alliance Francaise and the Goethe Institute, because it's a European event, and in 7 rooms, and you will have 15-20 minutes to discover the universe of the author by batch. And after you move to another author. And this during all night. So it's very unique event. But to come back to this event, so I would like also to express my deep gratitude to our partner, historical partner, the Honorary Consul of Romania in Kolkata, also the Ambassador of Romania to India, who came already, and all the other partners, the Indian Consul also, and the local partner. So thank you for your support, thank you for the work you have done, and I hope that it's not the last time that we will welcome you in Alliance Francaise. Merci beaucoup. Thank you, sir. A big round of applause for the great speech what we have heard from Mr. Nicolas Facina, Director, Alliance Francaise du Bengale. I'm right. Now it's a time at the onset of the cultural program, I would request Srimati Bratati Bandyopadhyay, Director of Bratati Parampara. Please, madam, we will felicitate now on behalf of Bratati Parampara with flower bouquet and uttoreo. It's a golden moment to capture. Big round of applause. A nice moment to capture. Thanks a lot, sir, for your valuable words. I have unfortunately another invitation, but so I have to leave to take my leave. Yes, sir. I wish you a great evening. Merci beaucoup. Thank you, sir. Your participation has made the evening memorable for us. I would request Srimati Bratati Bandyopadhyay, Director of Bratati Parampara, a legendary elocutionist. Big round of applause for Didi Bhai. Good evening.
Mihai Eminescu is celebrated as Romania's greatest poet, whose romantic and deeply philosophical works drew upon nature, cosmology, folklore, and myth to articulate a universal experience. His poetic universe is rich with imagery of the woods, moon, stars, and nature's elements, immensely evocative and musical. Eminescu's use of nature resonates with metaphors typical of Tagore and classical Sanskrit poetry. Moon, sorrow, and emotional depth, creating a cross-cultural poetic kinship. Amrita Vo's translation uniquely brought Eminescu into our Bengali discourse, highlighting cross-cultural parallels and affirming the universal appeal of both the poets. On the 175th birth anniversary of the poet, I pay my respects to him. I also applaud the initiatives taken by those who have brought together thoughts of Rabindranath and Eminescu in today's event. Now I will be reciting two poems from Tagore's iconic Gitanjali. জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে। মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই, চাহিতে গেলে মরি লাজে। জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম, এমন ধন আর নাহি যে তোমা সম। তবু যা ভাঙা চোরা ঘরেতে আছে পোড়া, ছাড়িয়া দিতে পারি না যে। জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে। তোমারে আবরিয়া ধুলাতে ঢাকে হিয়া, মরণ আনে রাশি রাশি। আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি, তবুও তাই ভালোবাসি। এত যে আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি, কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি। আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই, ভয় যে আসে মন মাঝে। জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে। কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো, বিরহানলে জালো রে তারে জালো। রয়েছে দীপ না আছে শিখা, এই কি ভালে ছিল রে লিখা, ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো। বিরহানলে প্রদীপ খানি জালো। বেদনা দুটি গাহিছে ওরে প্রাণ, তোমার লাগি জাগেন ভগবান। নিশীথে গণ অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে, দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান। তোমার লাগি জাগেন ভগবান। গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি, বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি। এ ঘোর রাতে কিসের লাগি, পরাণ মম সহসা জাগি। এমন কেন করিছে মরি মরি, বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি। বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভাহানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে, জানে না কোথা অনেক দূরে বাজিল গান গভীর সুরে, সকল প্রাণ টানিছে পথপানে, নিবিড়তর তিমির চোখে আনে। কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো, বিরহানলে জালো রে তারে জালো। ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া, সময় গেলে হবে না যাওয়া। নিবিড় নিশা, নিকষ ঘন কালো, পরাণ দিয়ে প্রেমের দ্বীপ জালো। Thank you, Didi Bhai. Whenever she recites, we stay spellbound. And the same thing has happened today. Now we are entering into the cultural part of today's program. Our first presentation is a poetry recital. The script is based on Gitanjali and other timeless creations of Tagore. Along with that, we will also listen to the translations. I would like to invite the eminent performers to join us on the dais. Gitanjali and others, Tagore's poems and their translations, Bangla recitation, Tomali Bhattacharjee, Shogata Sen, Pallab Chakraborty, and Shushmita Chakraborty. Dr. Ishan Chakraborty will be reciting the translations done by Tagore. With the blessings of our Didi Bhai, we are about to start our cultural program, Gitanjali and others, our first presentation of today. বহি নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বহি নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা। আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান, দিও তোমার জগত সভায় এইটুকু মোর স্থান। আমি তোমার ভুবন মাঝে লাগিনি নাথ কোনো কাজে, শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ। নিশায় নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধন, তখন মোরে আদেশ করো গাইতে হে রাজন। ভোরে যখন আকাশ জুড়ে বাজবে বীণা সোনার সুরে, আমি যেন নারই দূরে এই দিও মোর মান। আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান, দিও তোমার জগত সভায় এইটুকু মোর স্থান। I am here to sing these songs. In this world of thine, I have a corner seat. In thy world, I have no work to do. My useless life can only break in tunes without a purpose. When the hour strikes
for thy silent worship at the dark temple of midnight. Command me, my Lord, to stand before thee to sing. When in the morning air the golden harp is tuned, honor me, commanding my presence. I am here to sing these songs. In this hall of thine, I have a corner seat. ভেবেছিলাম চেয়ে নেব, চাইনি সাহস করে। সন্ধেবেলায় যে মালাটি গলায় ছিঁড়ে পড়ে, আমি চাইনি সাহস করে। ভেবেছিলাম সকাল হলে যখন পারে যাবে চলে, ছিন্ন মালা শয্যাতলে রইবে বুঝি পড়ে। তাই আমি কাঙালের মতো এসেছিলেম ভোরে, তবু চাইনি সাহস করে। এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি, জ্বলে ওঠে আগুন যেন বজ্র হেন ভারী। এ যে তোমার তরবারি, তরুণ আলো জানলা বেয়ে পড়ল তোমার শয়নে ছেয়ে। ভোরের পাখি সুধায় গেয়ে কি পেলি তুই নারী? নয় এ মালা, নয় এ থালা, গন্ধ জলের ঝাড়ি। এ যে ভীষণ তরবারি। তাই তো আমি ভাবি বসে, এ কি তোমার দান? কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি, নাই যে হেন স্থান। ওগো, এ কি তোমার দান? শক্তিহীনা মরি লাজে, এ ভূষণ কি আমায় সাজে? রাখতে গেলে বুকের মাঝে ব্যথা যে পাই প্রাণ। তবু আমি বইব বুকে এই বেদনার মান, নিয়ে তোমারই এই দান। আজকে হতে জগতে মাঝে ছাড়ব আমি ভয়। আজ হতে মোর সকল কাজে তোমার হবে জয়। আমি ছাড়ব সকল ভয়। মরণকে মোর দোসর করে রেখে গেছো আমার ঘরে। আমি তারে বরণ করে রাখব পরাণময়। তোমার তরবারি আমার করবে বাঁধন ক্ষয়। আমি ছাড়ব সকল ভয়। তোমার লাগি অঙ্গ ভরি করব না আর সাজ। নাইবা তুমি ফিরে এলে ওগো হৃদয় রাজ, আমি করব না আর সাজ। ধুলায় বসে তোমার তরে কাঁদব না আর একলা ঘরে। তোমার লাগি ঘরে পরে মানব না আর লাজ। তোমার তরবারি আমায় সাজিয়ে দিল আজ। আমি করব না আর সাজ। I thought I should ask of thee, but I dared not. The rose wreath thou hast on thy neck. Thus I waited for the morning when thou didst depart, only to find a few fragments on thy bed. Like a beggar, I searched in the dawn, only for a stray petal or two. Ah me, what is it I find? What token left of thy love? It is no flower, no spices, no vase of perfumed water. It is thy mighty sword, heavy as a bolt of thunder, flashing as a flame.
the young light of morning comes through the window and spreads itself upon thy bed. The morning bird twitters and asks, "Woman, what hast thou got?" Ah, it is no flower, nor spices, nor vase of perfumed water. It is thy dreadful sword. I sit and muse in wonder. What gift of thine is this? What token of love? It hurts when I press it to my bosom. I can find no place where to hide it. I am ashamed to wear it, frail as I am. It hurts when I press it to my bosom. Yet shall I wear it in my heart, shall I bear it in my heart. This honor of the burden of pain, this gift of thine. From now there shall be no more fear left for me in this world. Thy sword is with me to cut asunder all my bonds. There shall be no more fear left for me in this world. Thou shalt be victorious in all my strife. Thou hast made death my companion, and I shall crown him with my life. From now, O my Lord, there shall be no more waiting and weeping in corners, no more coyness and sweetness of demeanor. There shall be no more petty decorations for me, no more dolls' decorations for me. Thy sword is for my adornment. কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো, বিরহা নলে জালো রে তারে জালো। রয়েছে দ্বীপ, না আছে শিখা, এই কি ভালে ছিল রে লিখা। ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো, বিরহা নলে প্রদীপ খানি জালো। বেদনা দুটি গাহিছে ওরে প্রাণ, তোমার লাগি জাগেন ভগবান। নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে, দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান। তোমার লাগি জাগেন ভগবান। গগন তলে গিয়েছে মেঘে ভরি, বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি। এ ঘোরে রাতে কিসেরে লাগি, পরাণে মম সহসা জাগি। এমন কেন করিছে মরি মরি, বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি। বিজলি শুধু গগন আভাহানে, নিবিড় তল তিমির চোখে আনে। জানি না কোথা অনেক দূরে বাজিল গান গভীর সুরে। সকল প্রাণ টানিছে পথ পানে, নিবিড় তর তিমির চোখে আনে। কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো, বিরহা নলে জালো রে তারে জালো। ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া, সময় গেলে হবে না যাওয়া। নিবিড় নিশা
নিকষ ঘন কালো পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জালো। Light, oh where is the light? Kindle it with the burning fire of desire. There is the lamp, but never a flicker of a flame. Is this thy fate, my heart? Ah, death were by far better for thee. Misery knocks at thy door, and her message is that thy Lord is wakeful, and he calls thee to the love tryst through the darkness of night. Thy Lord is wakeful. Light, oh where is the light? Kindle it with the burning fire of desire. A moment's flash of lightning drags down a deeper gloom on my sight. My heart gropes for the path to where the music of the night calls me. I know not what it is that stirs in me. I know not its meaning. Light, oh where is the light? Kindle it with the burning fire of desire. It thunders and the wind rushes screaming through the void. Let not the hours be passed in darkness. The night is black as black stone. Let the lamp of love be kindled with thy life. চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে, অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে। ধরায় যখন দাও না ধরা, হৃদয় তখন তোমায় ভরা। এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় চাহিরে। তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে, খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে। থাক তবে সেই কেবল খেলা, হোক না এখন প্রাণীর মেলা। তারের বিনা ভাঙল হৃদয় বিনায় গাকিরে, চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাহিরে। Follows a French translation of this lyric. À la lumière de mes yeux, j'avais vu le monde. Aujourd'hui, vois-je mon cœur quand il n'y a pas de lumière. Quand le monde ne te saisit pas, mon cœur est rempli de toi. Maintenant, à la lumière de toi-même, je te regarde, je te désire. J'avais joué avec toi dans ma chambre de jeu, mais les poupées sont endommagées, écrasées par l'orage.
que ce jeu soit terminé, qu'il y ait une rencontre d'âmes. La lyre de corde est brisée et cassée. Je chante à la lyre de mon cœur, à la lumière de mes yeux. J'avais vu le monde. Vois-je mon cœur quand il n'y a plus de lumière. আলো তোমায় নমি আমার মিলাক অপরাধ ললাটেতে রাখো আমার পিতার আশীর্বাদ। বাতাস তোমায় নমি আমার ঘুচুক অবসাদ। সকল দেহে বুলায় দাও পিতার আশীর্বাদ। মাটি তোমায় নমি আমার মিটুক সর্বসাদ। গৃহ ভরে ভুলিয়ে তোলো পিতার আশীর্বাদ। জীবনের ধ্রুবতারা A big round of applause. A great performance indeed. Whenever we listen to Gitanjali, a peace prevails. Now I feel myself truly privileged. Professor Lipi Ghosh, President of IAAPS. She is here with us. Please, Madam, come on the dais. I would request her to come forward and share a few words with us. Good evening, everyone. Shubho Shondha. I am here on behalf of Indian Association for Asian and Pacific Studies, and today's event is a collaborative event with different organizations, of which the main collaborator is Bratati Parampara, of course. And last year also we organized one event in collaboration on this Romanian subject, and that was also a great success. And this evening, what we're going to do that is very significant. We are going to organize a comparative presentation of Rabindranath Tagore and Mihai Eminescu, two big figures of India and Romania. The dates of Tagore and Mihai are not parallel. Rabindranath Tagore was born, his period is 1861 to 1941, and Mihai Eminescu is 1850 to 1889. So we see that they were born in different times, but they were the greatest poetic figures in their country and also internationally. Rabindranath was basically a Bengali poet, philosopher, and educator from India. But as we know that he had an international approach. And Mihai Eminescu was a Romanian poet, novelist, and journalist. And he is considered one of the greatest poets in Romanian literature.
Now, Rabindranath Tagore and Mihai Eminescu were both highly influential poets in their respective cultures. Both explored themes of nature, spirituality, and human condition. And here the comparison goes like that. Their approach to nature, their approach to people, their approach to identity, those were very similar. But in a way, Rabindranath's fame was spread at the international level when Eminescu, to some extent, was considered, was restricted at the, within the boundaries of Romania. But here we must remember one Bengali lady. She is popularly known as Didi in Romania, and also we have different books on Didi. Who was this Didi? Didi was Amita Ghosh. Amita was from Kolkata, but she settled in, later for sake of profession, she went to Romania, she settled there, and she had carried over this Tagorean culture to Romania. And she started even Bengali language school over there, and these have been reflected in different books. If you are interested, you can just search one book by, I'm forgetting the name, but anyway, that is also a kind of East meets West, and that is interaction of Indian and Romanian culture. And there you can find Didi. And if you simply type Amita Ghosh in Google, you will find different informations. So that was Didi's contribution that he popularized Eminescu in India. So that way, today's event, this evening, we must remember that person, Didi also. And I am glad to say that in spite of this very bad weather outside, we have so many people with us. So thanks to you all. And we must also say a few words about Romania's Consul General Shiv Kumar Agarwal. Unfortunately, the last moment he is not very well, so he could not come up. We are grateful to Alliance Francaise and their director Nicolas. You know, he has come for a short period of time because they have given us this auditorium free of cost. And that way, this kind of collaborative event always brings some essence, special essence, and I believe that today's evening will also carry some new message. And definitely, it will be one step forward in India-Romanian relations. Enjoy the evening. Thank you. Thank you, madam, for your valuable speech. Now we are coming to the last part of our cultural program, the last attraction of the evening, a college presentation, East Meets West, Eminescu and Tagore. On the 175th birth anniversary of Mihai Eminescu, this presentation will be staged where we will find that East and West will converse through poetic language. East meets West, Eminescu and Tagore. It is scripted by Professor Srabunti Basu. English rendition, Arnob Adok and Dr. Kasturi Guho Thakurata. Bangla rendition, Shashwati Mojumdar and Professor Srabunti Basu. Vocals, Shucharita Bhattacharjee and Alik Jyoti Das. I would request all eminent performers to come and join us. Yes. Rabindranath Tagore, the Nobel Prize winner, and Eminescu, the National Poet of Romania, they have never met, but their unsurmountable compositions convey a profound insight. They are like the prophets of
love and humanity. So we find that they remain highly relevant even today for a harmonious world. Now the presentation, East Meets West, Eminescu and Tagore. Script written by Professor Srabunti Basu. Background score, Shantanu Banerjee. যখন রব না আমি মর্তকায়ায়, তখন সরিতে যদি হয় মন, তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়, যেথা এই চৈত্রের শালবন। হেথায় যে মঞ্জরি দোলে শাখে শাখে, পুচ্ছ নাচায়ে যত পাখি গায়, ওরা মোর নাম ধরে কভু নাহি ডাকে, মনে নাহি করে বসে নিরালায়। কত যাওয়া কত আশা এই ছায়াতলে, আনমনে নেয় ওরা সহজেই। মিলায় নিমেষ কত প্রতি পলে পলে, হিসাব কোথাও তার কিছু নেই। ওদের এনেছে ডেকে আদি সমীরণে, ইতিহাস লিপিহারা যেই কাল। আমার সে ডেকেছিল কভু ক্ষণে ক্ষণে, রক্তে বাজাইছিল তারি তাল। সেদিন ভুলিয়াছিনু কীর্তি ও খ্যাতি, বিনা পথে চলেছিল ভোলা মন। চারিদিকে নাম হারা ক্ষণিকের জ্ঞাতি, আপনারে করেছিল নিবেদন। বাসাজার ছিল ঢাকা জনতার পারে, ভাষাহারাদের সাথে মিল যার। যে আমি চাইনি কারে ঋণী করিবারে, রাখিয়া যে যায় নাই ঋণ ভার। আমার সে চিনেছ মর্তকায়ায়, কখনো সরিতে যদি হয় মন। ডেকু না সভা, এসো এ ছায়ায়, যেথা এই চৈত্রের শালবন। শুভ সন্ধ্যা। বুনা সেয়ারা। Good evening. On this very wet and yet wonderful evening, we are all gathered here to commemorate 175 years of Mihai Eminescu, the National Poet of Romania. As we celebrate Eminescu, our thoughts are inevitably drifted towards someone who belongs to us, our bard, Rabindranath Tagore. Interestingly, both Tagore and Eminescu demonstrated a deep engagement with Indian philosophy and literature. We started the program with a poem from Shejuti by Rabindranath Tagore. The book was published in 1938, and through its poems, Tagore expressed his desire to be remembered amidst nature. Did Eminescu echo similar thoughts? Let us find out. আছে শুধু একটিতে আশা, রজনীর নিঃশব্দ তিমিরে, আমারে মরিতে দিও একা, জনহীন সমুদ্রের তীরে। সবাধার মোর তরে নহে, পট্টবস্ত্রে নাহি প্রয়োজন, বসন্ত তরুর শাখা দিয়ে রচিও আমার আচ্ছাদন। সায়ান্নের ধীর গতি চাঁদ ভেসে যাবে ঝাউবন শিরে, ধেনুদের ঘণ্টাধ্বনি যবে মিশাইবে শীতল সমীরে। তখনই পর্বত গাত্রে বুঝি নির্ঝরিণী উঠিবে আকুলে, নির্জন সমাধি পরে মম ঝরিবে তেইয়ের পাতাগুলে।
পুঞ্জীভূত স্মৃতির হিমানি মৃত্যুর শূন্যতা দিবে ভরি, আবার উঠিবে সন্ধ্যা তারা, কত না রাতের ব্যথা সরি। আমার মরণে ব্যথা পেয়ে ফেলেও না কো কেহ অশ্রুজল, বনান্তের বহিবে বিলাপ, হেমন্তের শুষ্ক পত্রদল। উচ্ছ্বসি উঠিবে দীর্ঘশ্বাস, অশান্ত সমুদ্র সমীরণে, অপার স্তব্ধতা মাঝে যবে মিশে যাব মৃত্তিকার শনে। One wish alone have I, in some calm land beside the sea to die. Upon its strand, the forest near, a heaven clear, stretched o'er the peaceful deep. No candles shine, nor tombs I need. Instead, let them for me a bed of twigs entwine, that no one weeps my end, nor for me grieves, but let the autumns lend tongues to the leaves. When brooklet ripples fall with murmuring sound, and the moon is found among the pine trees tall, while softly rings the wind its trembling chime, and over me the lime its blossoms fling. As I will then no more a wanderer be, let them with fondness store my memory, and Lucifer the while above the pine, good comrade mine, will on me gently smile. In wonderful mood the sea sings sad refrain, and I be earth again in solitude. The concept of death and life are strikingly similar in the two poets. Eminescu was passionate about the unknown. Music is to take him to eternity. Love and nature made him to think about death. The mystery of death obsessed him. To him, death was a chaos of light, a sea of stars, and an eternal journey of the soul. It is deeply integrated with life. It is just the other side of life. দুই হাতে কালের মন্দির আছে, সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে। দুই হাতে কালের মন্দির আছে, সদাই বাজে সুপ্তি ছুটে নৃত্য ওঠে, নিত্য নূতন সংঘাতে। দুই হাতে কালের মন্দির আছে, সদাই বাজে বাজে ফুলে বাজে কাঁটায়, আলো ছায়ার জোয়ার ভাটায়। বাজে ফুলে বাজে কাঁটায়, আলো ছায়ার জোয়ার ভাটায়। প্রাণের মাঝে ওই যে বাজে, প্রাণের মাঝে ওই যে বাজে, দুঃখে সুখে সংঘাতে, নিত্য নূতন সংঘাতে। দুই হাতে কালের মন্দির আছে, সদাই বাজে তালে তালে। সাঁঝ সকালে রূপসাগরে ঢেউ লাগে, সাদা কালোর দ্বন্দ্বে যে ওই ছন্দে নানান রং জাগে। রূপসাগরে ঢেউ লাগে তালে তালে।
মাঝ সকালে রূপসাগরে ঢেউ লাগে, সাদা কালোর দ্বন্দ্বে যে ওই ছন্দে নানান রং জাগে, রূপসাগরে ঢেউ লাগে। এই তালে তোর গান বেঁধে নে, কান্না হাসির তান সিধে নে, এই তালে তোর গান বেঁধে নে, কান্না হাসির তান সিধে নে। ডাক দিল শোন মরণ বাঁচন, ডাক দিল শোন মরণ বাঁচন, নাচন সভার ডঙ্কাতে, নিত্য নূতন সংঘাতে। দুই হাতে কালের মন্দিরাজে সদাই বাজে, ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে কালের মন্দিরাজে সদাই বাজে। Eminescu is considered the first modern poet of Romania. Love and images of simple rural lives occupy a major place in his poetry. His poems are distinctive for their simplicity of language, masterly handling of rhymes and rhythms, and use of intense emotions and thoughts. He belonged to the last group of the romantic poets of the Victorian era. Here is a love poem by Eminescu. জানলা দিয়ে আগের মতোই জ্যোৎস্না লুটায় তোমার ঘরে, তুমি শুধু আগের মতো দাঁড়াও না আর অমনি করে। গাছের শাখা আগের মতোই ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে, যেদিন গেছে সেই বুঝি আর ফিরবে না কো আমার তরে। আজকে তোমার নেই সে হৃদয়, নেই সে তোমার চোখের চাওয়া, আমি শুধু ও পথ দিয়ে মিথ্যে করি আসা যাওয়া। তন্নি তোমার তরুণ তনু উতলা মোর বক্ষে ধরে, ভুলেই যেতাম বিশ্বজগৎ উঠত হৃদয় সুধায় ভরে। যৌবনের সে মায়ায় ভুলে ভাবিও নিত অমনি করে, সকল সুধা নিয়ে তুমি ছায়ার মতো যাবে সরে। আকুল হাওয়া আগের মতোই বসন্ত রাত ব্যাকুল করে, তুমি শুধু ভুলেও বারেক দাঁড়াও না আর পথের পরে। Nature plays a major role in Eminescu and also in Tagore. To both of them, nature is not just a mere source of beauty, but an all-pervading medium, an integral part of their existence. আমারে ফিরায়ে লহ ওই বসুন্ধরে, কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে, বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ী, তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যপ্ত হয়ে রই, দিক বিদিকে আপুরারে দি বিস্তারিয়া, বসন্তের আনন্দের মতো। Earth, take me back, your lap child, back to your lap. In the shelter of your sari's voluminous end, Mother, made me of earth. May I live diffused in your soil, spread myself in every direction like spring's joy. Burst this breast cage, shatter this stone-closed narrow wall, this blind, dismal jail of self. Swing, hum, shake, flop, radiate, disperse, shudder. Be startled by sudden lights and thrills.
flow through the whole globe. The poet is here in great joy. The joy is always endless. Eminescu's love and affection for nature seems to have been inherited from the Romanian folk literature. Eminescu was highly interested in old Romanian literature. He himself said that he had read everything published in Romanian. One of the most famous poems of Eminescu, Lucifer, which tells us a wonderful story. We will listen to the first stanza of the poem in Bangla. We may not get the story here, but we will definitely have a flavor of it. লুচিয়াফারুল শুকতারা ছিল এক দেশে রাজবালা এক সুন্দরী অনুপমা, দোসর বিহীনা চন্দ্রমা সম রূপেতে তিলোত্তমা, প্রতি সন্ধ্যায় গবাক্ষ পথে নিহারিত সুন্দরী, আকাশের কোলে শুকতারা বুঝি আছে প্রতীক্ষা করি, দিগন্তে তার রশ্মি ছড়ায়, সমুদ্রে ভাসে আলো, চেয়ে চেয়ে তারে বাতায়ন হতে সুন্দরী বাসে ভালো, রাজার কুমারী মুগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখে তারকারে, সমস্ত মন বাসনা বিকল গভীর প্রণয় ভারে, রাজকন্যার বিধুর বেদনা তারার বক্ষে লাগে, নব নব রাতে নব নব রূপে দীপ্তি তাহার জাগে, পায়ে পায়ে তাই শুকতারা এসে নামে তার বাতায়নে, শীতল তাহার কোমল রশ্মি কেঁপে উঠে দর্পণে, সুখে ঘুমো ঘুরে নিঃশ্বাস ফেলে সুন্দরী ওঠে বলে, কোথায় আমার রজনীর প্রিয় মোর কাছে এসে চলে, আলোক সরণি বে নেমে এসো সুন্দর শুকতারা, এসো মোর প্রাণে ঢালো এ জীবনে তোমার আলোক ধারা। Interestingly, the Romanian folk literature had many elements of the Indian origin. It is known that in the pre-Christian era, the Mediterranean countries were connected to India through traders. The stories, cultures, and philosophies got infused to the Romanian tales. The first Romanian folk novel, Alexandria, depicts Indian life at the time of Alexander's invasion. Indian philosophy had great influence on Eminescu. In his early life, Eminescu worked as a prompter in the National Theatre of Bucharest. At such time, he possessed about 200 books in German language. He told his friends many things about India. Possibly, Eminescu got this knowledge from the books he had with him. He went to Vienna in 1869 for higher studies and remained there till 1872. His interest in Buddhism and Indian philosophy was further nurtured in this period. Eminescu had an extraordinary passion for Buddhism. All his colleagues spoke about this. Eminescu could speak for hours on any topic on Buddhism. The influence of Buddhism is amply seen through in many of his poems. One of Eminescu's poems is titled Dacian's Prayer. In at least one version, Eminescu titled the poem Nirvana. Shashya Didi, we would love to savor the Bangla version of the poem. Yes, okay. মরণ যখন ছিল না গো কিংবা অমরত্ব, আজ ছিল না কাল ছিল না, ছিল না যুগ যুগান্ত, স্বর্গ মর্ত আলো আধার দেয়নি কিছু দেখা, তখন তুমি ভুবন মাঝে আপনি ছিলে একা, সব দেবতার সৃষ্টি আগে বিশ্বে ছিলে তুমি, অতল অকুল বাড়িতে আনলে ধরা ভূমি, দেবতাদের সৃষ্টি দিলে বিশ্বে দিলে সুখ, মানব ত্রাণের উৎস মাঝে জাগে তোমার মুখ,
হৃদয়খানি ঊর্ধ্বে তুলে তোমারে তাই হেরি, মৃতের তুমি মরণ প্রভু, জীবন জীবিতেরই। আমায় তুমি চক্ষু দিলে তাই দেখেছি আলো, তোমার দয়ায় মায়ায় আমার জীবন যে জুড়ালো। তোমার পায়ের ধ্বনি আনে আকুল হাওয়ার রব, সকল গানের সুরে সুরে শুনি তোমার স্তব। এতই যখন পেলাম প্রভু, একটি ভিক্ষা মাগে অনন্ত নির্বাণেরই পর, রেখো আমার লাগে। We have a poem titled Glossa, where Eminescu reaches the height of quietus and detachment. It is quite similar to the teachings of Buddha. We'll read out the English translation of the poem. Time passes, time comes, its task. All is old and new is all. What's bad and what's good, you ask. Who has the right to make the call? Do not hope and do not fear. What's a wave will pass like a wave. If it urges or draws near, you stay strong and never cave. Many things pass by before us. Many things ring in our ears. Who remembers all the fuss? Who is listening? Who hears? You sit placidly aside. Find yourself, reveal your mask. When with vain noises will stride, time passes, time comes, its task. With the siren song at bay, the world baits you in its nets. To change the actors in the play, it lures you with fake assets. You sneak by and move away. Don't even notice, my dear. Do not change your correct way if it urges or draws near. If they touch you, keep the distance. If they curse, you do not fray. They don't need your fair assistance if you know their unjust scale. Let them say whatever they want. In this world, they proudly behave. Don't you fall for it. Don't daunt. You stay strong and never cave. You stay strong and never cave. If it urges or draws near, what's a wave will pass like a wave. Do not hope, do not fear. Who has the right to make the call? What's bad and what's good, you ask? All is old and new is old. Time passes, time comes, its task. Buddhism is also reflected in Tagore's poems. He sought refuge in Buddha during the crisis of the World War. Yes, Arnab, you are absolutely right. In the interwar period, Tagore wrote many poems which reflected his thought on Buddhism. In 1927, Tagore visited Southeast Asia. On his visit to Indonesia, he wrote a poem titled Borobudur. In this poem, he says that Buddha himself is a pilgrimage. We need Buddha at the time of crisis, at that moment. That is a very long poem, but Shashwati, do you remember a few lines from that poem which reflects this thought? Oh, yes. আসিয়াছে দিন পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন, আবার তাহারে আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে। শনিবারে পাষাণের মৌন তটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির, কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর, আকাশে উঠিছে অবিরাম অমেয় প্রেমের মন্ত্র। বুদ্ধের শরণ লইলাম।
বুদ্ধের শরণ লইলাম, বুদ্ধের শরণ লইলাম। Apart from the teachings of Buddha, Eminescu read Shakuntala, Ramayana, and Mahabharata. Let us now listen to another poem where we see vivid impressions of Indian literature on Eminescu. Please listen to the poem very carefully and try to get the India connect. থাক না পড়ে জগৎ তোমার, সব কিছু দাও উজাড় করে, জানবে না কেউ এই ভুবনে, দাও যদি মোর জীবন ভরে। আঁকা বাঁকা পথটি বেয়ে নেমে এসো আমার সাথে, প্রাচীন বনের কণ্ঠধ্বনি জাগে যেথায় গভীর রাতে। জীর্ণ পথে পাতার ফাঁকে মিটমিটিয়ে জ্বলছে তারা, গভীর এখন রাতের মায়া, আমরা দুজন জগৎ হারা। বাঁধন খোলা কেশে তোমায় মানায় ভালো ওর বসে, না বলো না, দেখবে না কেউ, একটু যদি কাছে বসি। মৌয়ের বনে মদির করে উঠছে দেখো পূর্ণ শশী, রাখাল ছেলের শিঙার ধ্বনি আকুল করে মর্মে পশি। সবুজ বনের ব্যথায় ভরা মায়ায় তারি মেলে সারা, গভীর এখন রাতের মায়া, আমরা দুজন জগৎ হারা। মধুর তোমার স্মরণ প্রিয়া, মধুর তোমার সলাজ বাধা, দু চোখ ভরা কি মমতা, প্রেমের দূতি আমার রাধা। দু চোখ ভরা কি মমতা, প্রেমের দূতি আমার রাধা। Isn't that a beautiful reference to our Radha? Yes. And not just Radha. The picture depicted here can be easily matched with that of an Indian village. Well, Radha is also present in Tagore. At his early age, Tagore was in love with Vaishnava Padavali, and he imitated its language and style. Let us have a rendition from Tagore's Bhanu Singhir Padavali, one of my personal favorites. But before that, there is something I like to tell you. This reference to Radha often reminds me of a few lines of a poem from সোনার তরী। এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে, এখনো প্রেমের খেলা সারা নিশি সারা বেলা, এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটিরে। What a line! Now let us have the song, সুচরিতা। सजनी सजनी राधिकाल देख अबहु चाहिया, सजनी सजनी राधिकाल देख अबहु चाहिया, मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया, सजनी सजनी राधिकाल देख अबहु चाहिया, पिनह झटित कुसुमहार पिनह नील आंगिया, पिनह झटित कुसुमहार पिनह नील आंगिया, सुंदरी सिंदूर देके सीथी करह रांगिया, सजनी सजनी राधिकाल देख अबहु चाहिया,
सहचरी सब नाच नाच मिलन गीत गाओ रे चंचल मंजीर राव कुंज गगन छाओ रे सजनियाब उजार मदिरा कनक दीप जालिया सजनियाब उजार मदिरा कनक दीप जालिया सुरभि करह कुंज भवन गंध सलिल ढालिया सजनी सजनी राधिकालो देख बहु चाहिया मल्लिका चमेली बेली कुसुम तुलह बालिका गाथ जूथी गाथ जाति गाथ बकुल मालिका त्रिषित नयन भानु सिंह कुंज पथमा चाहिया त्रिषित नयन भानु सिंह कुंज पथमा चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी राधिकाल देख अबहु चाहिया. The Romanian poet. Thank you, Amrita, for your spontaneous presentation. Thank you. Thank you. The Romanian poet never visited India, but the country is prominently present in his poetry. One of his most famous poems, titled Kamadeva, was about the Hindu god of love and desire. The poem came to the attention of English-speaking audiences in the 1970s, when an English version was published. The translator was Corneliu Popescu, who died at an age of 18 in an earthquake. Now let us have the Bangla version of the poem Kamadeva. Shashwati. প্রেমের বেদনা দগ্ধ হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষিত সান্ত্বনার তরে ভারতের কামদেবে এক রাত্রে ডেকেছেন বুঝি ঘুমো করে পাড়াবত পক্ষ পরে ভর করে এলো সে তরুণ প্রবাল কপল তার মৃদু হাস্য দীপ্তিতে অরুণ পক্ষে তার গুপ্ততনে ভরা শুধু কুসুমের পান বিশালা গঙ্গার বাড়ি সে কুসুমে দিয়েছে যে প্রাণ পুষ্প সর্বক্ষে মম হানিল সে মৃদু মন্দ হাসে সে অবধি রজনীতে চক্ষে মম নিদ্রা নাহি আসে বিষ মাখা সে তীরের তিরস্কারে হানিয়া আমারে নীলাকাশ কল্পনা সন্তান মিলাইয়া গেল সে আধারে. The poem reminds us of Ritu Samhara by Kalidasa. Kamadeva comes with his flower arrows in the spring, and the first sloka of Ritu Samhara depicts the arrival of spring. Let us have the English translation. The first translation was by Ranjit Sitaram Pandit. Nandalal Bose designed the cover of this book. The warrior spring comes with armorial bearing, armed with nimble shafts of the swelling mango blossom. And the numerous line of bees is the twang of his lustrous bowstring. He is shooting his flowery arrows, my dear, to pierce the heart of lovers. In this context, we want to mention that Eminescu translated a few Sanskrit plays and poems in Romanian from the original works. Prior to that, George Korspuch translated Shakuntala
and some portions of the Mahabharata in Romanian from the German translation. However, Eminescu did it from the original. We are talking about Kalidasa and we had Ritu Samhara. Why don't we have Meghadutta? Tagore also loved Kalidasa. Yeah. কবিবর কবি কোন বিস্মৃত বরষে কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে লিখেছিলে মেঘদূত মেঘমন্দ্র শ্লোক বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক রাখিয়াছে আপন আধার স্তরে স্তরে সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে कश्चित् कान्ता विरहगुरुरा स्वाधिकारात् प्रपत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभज्ञेन भर्तुः यक्षचक्रे जनकतनया स्नानपूर्णयातकेषु स्निग्धोच्छाया तरुषवसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तसकामि नीत्वामासान् कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमश्लिष्टसारं वक्प्रक्रीडा परिणतगजा प्रेक्षणीयं ददर्श तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानुहेता अन्तर्बाष्पाशचिरमनुचरा राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेषा प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे प्रत्यासन्नेन भसिदयिता जीवितालम्बनार्थे जीमौ तेनो स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सा प्रत्यग्रहैकूटजकुसुमायी कल्पितार्घ्याय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार প্রত্যাসন্ন শ্রাবণে প্রিয়া তার কেমনে ধরবে পরাণ তাই শঙ্কায় যক্ষ কুশল সংবাদ ভাবলে মেঘকে দিয়ে পাঠাই সত্য ফুল্ল কুটজ কুসুমের অর্ঘ্য সাজিয়ে বললে মেঘ আর্তের আশ্রয় বার্তাবহ হও কুবের সাপে আমি বিরহী যে Meghadutam is a verse of separation. Yes. A verse of longing as well. That longing, that desire, is the essence of love. Let us have a poem by Eminescu that expresses the same desire, again, in a simple rural background. Come to this forest spring, where wavelets, trembling o'er the pebbles glide, and the drooping willow branches its secluded threshold hide. Eagerly your arms outstretching, hurry dear to my embrace, that the breeze your hair will gather and uplift it from your face. On my knees, you will be seated, just we two alone, alone. While upon your curls dishonored are the lime trees' blossoms strewn, forehead pale and traces golden, on my shoulder you incline, and your lips, delicious planter, raise up willingly to mine. তাহলে আমরা অনেকগুলো প্রেমের কবিতা শুনলাম, কালিদাস, এমিনেস্কু, রবীন্দ্রনাথ। আমরা তাহলে এখন প্রেমের দেশে, আমরা এখন প্রেমের দেশে। তবে কোথায় এখন যাব বলো, আর থাকবে হেথা, যেতে কোথাও হবে, পাল তুলে দি ধরি তবে দাঁড়,
নানান দিকে বহে নানান বায়, ফাগুন চিরদিনই ফাগুন হায়, প্রেমের পাশে বন্দি মোরা হায়, এখন বলো যাব আর কোথায়, এখন বলো যাব আর কোথায়। চুমার চাপে যে দুঃখ গেছে মরি, অস্ত সুখের শেষ নিঃশ্বাসে ভরি, প্রসাদ পবন হবে মোদের সে, ফুলে বোঝাই হবে নৌকা খান, পন্থা মোদের জানেন ভগবান, আর জানে যে কুসুম ধনু যে, প্রেমের পাশে বন্দি মোরা হায়, এখন বলো যাব আর কোথায়। This is not by Tagore or Eminescu. It is by French poet Teofil Gautier, translated by Satyendranath Dotto. This is our tribute to the French poets. Love is a language that belongs to every country. The poem reminds me of a Tagore song. The song is not very similar, but for some inexplicable reason, it keeps coming to my mind. Ami chini go chini tomare. আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ও গো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ও গো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ও গো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ও গো বিদেশিনী। তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে, ও গো বিদেশিনী। তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে। আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমারই গান, আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ, গো বিদেশিনী। আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমারই গান, আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ, গো বিদেশিনী। ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে, আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ও গো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ও গো বিদেশিনী। Thank you. Thank you. Throughout his life, Tagore visited several countries across the world. He visited Romania in 1926 on his way to Hungary. He came to Romania from Bulgaria. An unpleasant incident took place on his Romania visit. Yeah, somewhat unpleasant. Bulgaria gave Tagore a royal farewell. When Tagore's ship was close to Romania on the Danube River, Tagore's companions found only one person waiting to receive this very special guest.
the portmaster of the nearby Romanian port, who stood lamenting. On the opposite side, Bulgarian people were almost dancing for joy. That's because the Bulgarian king had purposefully misguided the Romanian government regarding the date and time of Tagore's visit. Now, this was quite unfortunate, as you can understand, because this involved a visit by a poet, especially one who, through his poetry, had tried to spread the message of humanity to the world. And in this same trip, on 19 November 1926, Tagore gave an autograph to a Romanian newsperson. In his autograph book, he wrote in Bangla, "Koto অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই, দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই." This is absolutely the message Tagore wanted to spread all over the world, the message of universal camaraderie. Probably this is the message that all poets, all thinkers want to spread. I came to know about Eminescu when I joined a Romanian language class 2 years ago. The course was conducted by IAAPS, Indian Association for Asian and Pacific Studies, and Carmen Musan Koman from Romania used to give the classes. I remember in every class we used to read a poem by Eminescu. Carmen read the original work and we read the Bangla translations by Amita Boshu. Amita Boshu was the person who introduced Eminescu to us and Tagore to Romania, as Lipi spoke a few minutes ago. It's good that we came to know about Mihai Eminescu, the National Poet of Romania, who was born 175 years ago, who wrote only for 20 years, but we still read his poems. He is still with us. That is so true. Yes. And well, as all good things do, this evening too must come to an end. As we approach the end, I'm reminded of a poem by Eminescu in which he talks about a star that has died long ago, but its light remains. So I think what we gather is that we too will die someday, we will all go, but our dreams, our desires, they are all here to stay. Poets are similar. You know, they will always be there. Their thoughts, their words will always remain with us. What do you say on that? Yeah, so will poets, as you said, rightly said. Poets never die. Poets do not have boundaries. I know that poets can cross all borders. Now we know that why poets write. That is why we'll read poems. We will read poems. Yes, we will read poems. এই পথে আলো জেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে. We believe in that. The final piece, no, not by Tagore or Eminescu, but by Bengali poet of present times, Nirendranath Chakraborty. একদিন সমস্ত যোদ্ধা বিষণ্ণ হবার মন্ত্র শিখে যাবে. Someday, all the warriors will learn the mantra to be sad. একদিন সমস্ত বৃদ্ধ দুঃখহীন বলতে পারবে যাই। Someday, all elders will happily say goodbye. একদিন সমস্ত ধর্ম অর্থ পাবে এক ভিন্ন রকমের। Someday, toil will find its true meaning. একদিন সমস্ত শিল্পী কল্পনার প্রতিমা বানাবে। Someday, all artists will make idols of their imagination. একদিন সমস্ত নারী চোখের ইঙ্গিতে বলবে এসো। Someday, all women will have welcome in their eyes. একদিন সমস্ত ধর্মযাজকের ঊর্ধ্বে কেড়ে নিয়ে নিষ্পাপ বালক বলবে হা হা। Someday, an innocent boy
will take the robes of all priests and say, ha ha. একদিন এসব হবে বলেই এখনো সূর্য ওঠে, বৃষ্টি পড়ে এবং কবিতা লেখা হয়। Someday, all these will surely happen. So the sun rises, raindrops fall, and the poets write. And in Romanian they say, Pentru toate acestea soarele rozare ploia cade, iar poeții scriu. Let's say together, audience, please join us. একদিন এসব হবে বলেই এখনো সূর্য ওঠে, বৃষ্টি পড়ে এবং কবিতা লেখা হয়। The vote of thanks. So we please be seated for a few minutes. We will have the formal vote of thanks and mulțumesc. Good evening, ladies and gentlemen. It is indeed my honor and my privilege to deliver the formal vote of thanks on this special occasion. This vibrant evening has been the manifestation of a wonderful collaboration celebrating two great poets, upholding their shared commitment to heritage, literature, and culture. The evening owes its success to the collaborative effort of the Consulate of Romania in Kolkata and the Embassy of Romania in India, Alliance Francaise du Bengale, Bratati Parampara, and the Indian Association for Asian and Pacific Studies, IAAPS. At the outset, I would like to extend my heartfelt gratitude to Mr. Shiv Kumar Agarwala, Honorary Consul, Consulate of Romania in India, and Mr. Nicolas Facina, Executive Director, Alliance Francaise du Bengale, for encouraging us and motivating us to have a wonderful program. I also wish to thank Bratati Bandyopadhyay, Director, Bratati Parampara, and Professor Lipi Ghosh, President IAAPS, for their valuable contributions and thought-provoking ideas. And finally, a warm thank you to our participants on stage. Your enthusiasm and your engagement brought life to this event, and we are truly grateful for your presence. Finally, a sincere thank you to our audience, who have been extremely wonderful, and participating in this program has been truly enriching for all of us. A sincere thanks to the technical team, the venue staff, and everyone working quietly in the background to ensure that everything runs smoothly. As we conclude, let us take forward the ideas and connections we have gained today. Thank you once again and have a wonderful evening ahead. Good night.